হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আবারও চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি তোমাদেরকে ম্যাঙ্গো আইসক্রিম বানিয়ে দেখাবো, ঠিক আছে? তো চলো আগে প্রথমে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো দেখে নিই। এখানে দেখো আমি দুটো আম নিয়েছি, আর চিনিটা তোমরা তোমাদের স্বাদ মতো দেবে। আমি নিয়েছি একটা বলে, আর এটা কর্নফ্লাওয়ার, দুধ নিয়েছি আমি 1 গ্লাস বা 2 কাপ নিতে পারো। টুটি নিয়েছি, এটা অপশনাল, চাইলে দিতেও পারো নাও দিতে পারো। আর একটা ফ্রেশ ক্রিম নিয়েছি। এবার এই দুধটার মধ্যে আমি কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করছি। এখানে একটু ফুড কালার অ্যাড করছি, এটাও অপশনাল, তোমরা চাইলে দিতে পারো নাও দিতে পারো, শুধু কালারের জন্য এটা অ্যাড করেছি। ফ্রেশ ক্রিম অ্যাড করে দিচ্ছি। টু আওয়ার্স ফ্রিজে রাখার পর এটাকে আমরা আবার মিক্সারে দিয়ে ব্লেন্ড করব। দেখো ওভারনাইট ফ্রিজে রাখার পর এটা পুরো জমে গেছে। স্মুথ টেক্সচারও হয়েছে এটা, আর তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে।